Thank you, Jesus. Yes, please be settled. We have an amazing worship service this morning. Amen. We have the presence of the Lord. And God is here with us. Last night, we had a youth jam. And young people were here and we were blessed. We had an amazing worship. And the Lord gave us a word and a reminder. Thank you, Jesus. It is the anointing that breaks the yoke. It is the anointing that breaks the yoke. Let that sink in right now. It is the anointing that breaks the yoke. It is not how good you are. It is not how smart you are. It is the anointing that breaks the yoke. The yoke of bondage, the yoke of poverty, the yoke of sin, the yoke of sickness, it is broken down by the anointing. If walay dihog igsuon nga gikan sa Ginoo, we will never experience the freedom that God has intended for us. If walay dihog igsuon, ang awit o sa kalamang kaawit, ag pag-ampo sa lamang kapag-ampo. Do you think prayer is powerful? Who thinks prayer is powerful? No, prayer is not powerful. Why? Because there are many people praying, but there is no power. There are many people repeating prayers. Look at religion. They've been praying millions and thousands of years. Repeating prayer again and again, but there is no power. Kamulo mo asa ang power? The God whom we are praying to. The God you are praying has the power. Yes. Not because of your prayer, but because of the God that you prayed is a powerful God. Your intention in the posture of your heart when you pray, knowing and identifying the omnipotent God will do all things and nothing is impossible. A prayer that is intentional, not repetitive. Tapping into the power of God. It's the same way as we worship. When we worship, we tap into the presence of God. And then the anointing of God will flow from our worship. Kanina, dili na ko gusto mo undang o worship. Nindot kayo ang serbisyo o ang panimbahon nga worship rata sige. Na ang Ginoo nagimuwali nato og mustorya nato. Na dili na tayo mutindog sa tubangan dinhi pero ang Ginoo na imong ministeryo nimo, ang balaang espiritu na imong ministeryo nimo makigstorya nimo ang mga butang na dapat imong masayran. Kay ako, limitado ko nga tawo ug wa ko kabaloon sa mga gipang-agian ninyo ug mga isyu ninyo sa kinabuhi. O dili gud mo nako matabangan kay kinsa ra man ko. Alagad ako sa Ginoo, nagpagamit ako. But ang balaang espiritu mo'y nakaila kanimo og kanako sa mga issues, sa mga pagsulay, sa inyong gipang-agian, ang Holy Spirit. So that's why importante ang Holy Spirit. Holy Spirit, encourage me, heal me. Lord, teach me, guide me, give me wisdom. Na yung mga issues atong kinabuhi nga kinahanglan wisdom na sa balaang espiritu. Ang balaang espiritu mo'y magiyan nimo to give you wisdom and how to deal those things in your life. And sometimes the wisdom of God is foolishness in the eyes of man. Ang kita, man wants always to settle the score.
Man wants to always show his pride and dili gid siya magpaubos, pero ang wisdom sa Ginoo ingon siya nga, humble yourself down in the eyes of the Lord, and in right time He will lift you up. Dili ka kasabot, anak. Sometimes ang tao, ang kalibutan, gusto gid kita ipataas o ipataas o ipataas. O ipataas na to atong kaugalingon. Pero ang kaalam sa Ginoo, paubos igsuon, paubos, 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 paubos. Aning kalibutan na, kay siya ray magpataas nimo. So whatever you're going through, always have this in mind, the humility to receive the grace that you need. Dili man ka matabangan kung dili ka mangayog tabang. Being a social worker, that is number one principle of being a social worker. Do not help those who did not ask for help. Okay, it will be a burden for you. And when we help those who ask for help, we connect them to the right welfare so that they will receive their help. I-connect ra pud sila namo, being a social worker. I-connect ra pud sila namo sa mga services na kinahanglan. And being a preacher, I am connecting you to the source, not to me. I'm connecting you to God, not to me. It is the anointing that breaks the yoke. Kinsay gusto mahiling kawas sa ilang mga problema. Sa ilang kagool. Sa ilang kalisod. Sa ilang kasakit. Ang dihog sa Ginoo imong kinahanglan. Usbon pa niya imong hunahuna o kasing-kasing. Dili niya usbon ang sitwasyon. Usbon niya ang imong hunahuna kasing-kasing nga masayran nimo unsaon ni pagdala. Nga uban sa grasya sa Ginoo. Nga kung nanay problema, nay higante na abot sa imong kinabuhi sama ni David nakakitag higante. Naunsa ra mas David? Ang mga Palestinhon, grabe kayog cheer nila nga pildi na mo. Asa naman inyong champion? Ang mga Israelites na hadlok. Pero si David, gamay nga bata, nadala rag bato. Kabalo ka pila ka buk bato ang gidala ni David? Pila? 5. Yung silang daghan kayo muingon nganong 5 man. Kay basig dili pa lang maigo sa unang shot napay back up. Strategy ba? Una po'y giingon nga nag-andam gyud to si David. No? Kay preparation is essential in victory. Kayo ang wisdom. Pero you know why 5? Kay naiigsoon si Goliath, 5 ka buok pod. 4 ka buok, 5 sila tanan. 5 ka buok giants. Ang gikuha ni David, dili lang usa ka giant akong patyon. Ang tibuok nimong mga igsoon nga mga giant pod na mga higante. Hotdon nako. He is not just about to kill 1 giant. He is about to kill 5 of them. That's why he took all the 5 stones. It is well known at that time that there were 5 giants that the Israelites are scared of. So igsoon, ayaw kalipay sa usa lang ka giant na imong napildi kay napay 4. Napay daghan mo abot. Pero ang atong hunahuna giusob na sa Ginoo. Na knockdown nga ning usa, uban sa Ginoo, ma-knockdown po ni tanan. I believe that is a word for somebody. And last night, before I go on to my word, last night we were worshiping, and I told, I believe Paul received the word, that this church has already been almost 20 years, or more than 20 years, right? 1999. I saw the email. And during that prayer and worship, Sir Veer received a vision from the Lord that there are scrolls, dusty scrolls. I'm speaking to the leaders right now, that there is a promise that you have made to the Lord 20 years ago, and that you have received a prophecy from the Lord 20 years ago. I don't know what that word is, but God is about to open that scroll up again, and He's gonna fulfill what was promised. Hallelujah. I know this church went through a lot. I don't know the details and specifics, but this church went through a lot. But what was
being fulfilled will be fulfilled in the new wineskin. Remember my sermon, the new wineskin that God is about gonna pour out His new oil. And it's gonna be raising up the next generation for this church. So there is a prophecy that God is reminding the church leaders, the elders, na ay saad, na ay pakigsaad nga gibuhat ninyo ang Ginoo aning dapita. Amen? Nganong nag-start mo aning nga church, na amoy pakigsaad. Giremind ni Lord, kay numdum siya adto, kadungog siya adto, kabalo siya adto. Ug naapod siya pakigsaad ani nga simbahan nga about niya i-fulfill. I don't know what that is, but it makes me excited all the more to serve God in this place. Amen? Let's all bow down in prayer. Heavenly Father, we thank you, Lord God, for the word that we are about to receive. Give us eyes to see and ears to hear what the Spirit of the Lord is speaking in this church right now. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Last night, I actually changed the whole sermon because of an encounter with the Lord last night. And while worshiping here with the youth, I was actually preparing a sermon about the Holy Spirit and introducing to you the Holy Spirit. But then, when we were here, I was reminded and was taken to 2 Timothy verse 1, 3 to 7. And if you have your Bibles with you, list this down, write this down, meditate it maybe after the service, and when you go home. Timothy verse 1 to 3, chapter 1 verse 3 to 7, Paul said here, I thank God whom I serve with a clear conscience, as did my forefathers, as I constantly remember you night and day in my prayers. Recalling your tears, I long to see you that I may be filled with joy. I am reminded of your sincere faith, which dwelt in your grandmother Lois and your mother Eunice, and I am convinced is in you as well. For this reason, I remind you to fan into flame the gift of God which is in you through the laying on of my hands. For God has not given us the spirit of fear, but of power, love, and self-control. We are reminded in this verse, Paul speaking to Timothy, writing this letter to Timothy. And he said, Timothy, I recall all those tears in the past. Now, it's good to have an apostle, an overseer who knows what the church has went through. Just like Paul. I long to see you, that I may be filled with joy. I am reminded that there is a sincere faith in this church that started this church. There is a sincere faith from everyone, which dwelt in our ancestors. In the past, the people who started in this church started it with a sincere faith and reminded everyone that there is a gift and a calling for each one of us. Those who are prayed for, laid hands on, the leaders, the elders, the deacons. God has bestowed upon you a gift, a calling. And for this reason, Paul said, fan into flame the gift of God. Igna, fan into flame. Kung sa mabut pasabutan na, paypayip ang gabaga igsoon para mo kalayo. No, kisa na may gahaling, gusto like haling. Gusto gid ka mo baga na para mo kalayo. This church needs to learn to fan into flame the gift of God that has been deposited in this church. There is a gift of the Lord of generosity. There is a gift of the Lord of this church who opens doors. Gift of the Lord to equip the saints. But sometimes we are the one holding ourselves back because we're the ones not fanning the flame of the gifts of the Lord that has been given to us. You need to be clear and make sure, Lord,
this is how you've gifted me, and therefore I will fan into flame this gift that you have gifted me. Do not hide it. This is what Paul is always talking to Timothy. Timothy, do not hide the gifts. Do not shy away from them. God has not given you a spirit of timidity, but of power, love, and sound mind, or self-control. Sometimes in a church, we hide ourselves of the gifts that God has given us. Maulaw na ta. No, there are church that really, pakaulawan niya, usa naman yung, sige naman yung speak in tongues. Usa naman yung, sige naman yung silagkuan. Kita ra po'y gayabo, og tubig, sa gadilaab, nga kalayo sa atong kasing-kasing. Sometimes we allow people to discourage us. If naay gakalayo din na, i-encourage na all the more. Ayaw yabig tubig. Guide him and tell him, you know what? There is power, love, and also there is self-control. Ayaw yabig tubig. Ayaw sigigning ana. Ayaw i-discourage. Sige naman kagsimba. Sige na mo kuan programa sa simbahan. Sige na mo puro na lang mo ana. Kita ra po'y nagyabuog tubig. Now, with this in mind, we need to know how to build a fire. How to build a fire. Next slide. How to build a fire. Point number 1, fire begins with a spark. And God started it. Big fires always starts in small fires. It sometimes starts with one person that the Lord will use and ignite, and everyone will catch the fire of the Holy Spirit. It takes somebody to hold that fire. Even just that little spark. You know that revival happens in a small spark. There was a revival that happened with a testimony from Leonard Ravenhill. He was preaching about repentance. And then after that sermon, there was no choir, there was no worship team. It was just silence. And then there's this little kid who stood up in the crowd and prayed in repentance in a sound like a little boy. Forgive us, Lord. We have sinned. Just little boy prayed, stood up in humility in front of the crowd. Forgive us, Lord. We have sinned against you. Only you. We have sinned. And the entire crowd repented and cried out to Jesus. We are in need of that little spark to make a fire. Bisag gamay ra kayo nga spark. No, katong kamaayo kay muhaling, wala nang kinahanglan og dako kay kalayo diretso na kinahanglan og katurang gamay sa din padakon hantod musika. We need to take care of that fire, and fire begins with God. God started it. Jesus Christ started the fire long time ago. In Matthew 3:11, John the Baptist said here is, I baptize you with water for repentance, but after me will come one more powerful than I, whose sandals I am not worthy to carry. This is Jesus. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire. Now, there is a baptism of water. If you're not yet baptized of water and you're here in this church, it's time for you to stand up and say, I need to be baptized in water, and declare that my life belongs to Jesus, that I no longer live in the past. It's no longer me who live, but Christ lives in me. That's a declaration. You need to be baptized with water. Amen. No, ayaw mo gingon na nga, dili na ko kailangan mag-baptize. You need to be baptized with water. So young people, katong mga bagong tubo, there is a church na wala pa na baptized in water, desire the baptism of water. And proclaim that you are a servant of Christ. No longer you who live, but Christ lives in you. It is in repentance. The baptism starts in the mind, in the heart, a change of heart and mind. Metanoia. You need to change your minds about God, about His Word. But after that, there is still more. There is still more.
John the Baptist said, when Jesus Christ comes, He will baptize you with the Holy Spirit and with fire. Now the Holy Spirit, when you receive Jesus Christ as your Lord, you've received the Holy Spirit in your life. But fire, it's an element of the Holy Spirit. It's an element of the Holy Spirit that creates the passion and the excitement to serve, to come to church, to worship. It is an excitement to get to know the calling of the Lord in your life, the purpose of the Lord in your life. Ang kalayo sa Diyos. Sometimes, ang kalayo, imo nang gamiton gani. Sometimes, it will cause harm. But fire is neutral. It burns the things nga you put into it. Kabalo ba mo, anak? Musunog na siya. Sometimes it will cause pain if naang kalayo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Pain in the flesh. Because there are things in the flesh that you don't want to give up. Dili, naay mga butang nga nagipanghawidan na to, na mga sala, nga mga gipangtago na to, yung dili na to i-give up sa Ginoo. Kaya nga naman, ganahan pa man kayo ta. Sakit kayo na. Now, when I encountered the fire of the Lord, when I was in Cotabato, na youth nga revival nga night na akong giapilan, and I was really hungry and thirsty for the presence of God in my life. Kay I'm so confused, Lord. Unsa na gid imong ipabuhat nako? I don't know what you want me to do, Lord God. But I desire to know the things, Lord, na imong ipabuhat sa kuha. I desire to get to know you. Sometimes when God will move in your life, first He will remove the things that is not from Him. And I was in a relationship that time nga I thought that she was the one for me. Na akong wife din yun, aminaw. At that time, I thought that she was the one for me. And I was praying, Lord. But I know deep in my heart, the Lord never really spoke a word about her. And I always like, Lord, siya na gyud, Lord. Siya na ba? And at that time, Lord, nangayo ko guidance ni Lord, anak, kung siya na ba gyud, Lord. And we are in love with each other emotionally. And then, when I come about and prayed the Lord, and on that altar call, akong stiyan gakalayo, nga wa ko kasabot, grabe ang kalayo, grabe kayo. And then, ang word the Lord came into my heart and my mind, nga there are things di ay, nga sunugon niya na sa imong kinabuhi, basta dili gikan sa iya. Even sa ako ang relationship that time, nga abi ko, mauna to siya. So gitangtang to ni Lord. No? Gitangtang to ni Lord sa akong heart. Sakit kayo. Sakit kayo. Bali na kong hilak. Pero ang joy pod nakabalo ko nga mintuman ko sa Ginoo, tinuod gini. There is joy pag yun. Even in the pain. Even in your heart, kani siya. Ang obedience nimo is obedience in the spirit. And then sometimes the emotion needs to catch up to that obedience. Sometimes you do not obey the Lord in your emotions. You obey the Lord in your spirit. Once you obey the Lord in your spirit, teach your emotion to catch up to that obedience. Teach your mind to catch up into that obedience. For example, sa tithes and sa offering, sometimes sakit man kayo na muhatag. Di ba? Wala pa na-teach imong emotion, imong heart, nga there is joy in giving. So, but obey ka in the Spirit, imong obedience is in the Spirit. Once you obeyed in the Spirit, teach your heart to catch up to that obedience, imong heart and mind. No, when the Lord, when I practice hearing the word of the Lord, practice hearing the Holy Spirit, and the first thing that the Lord instructed me to do, when I was very young, the thing that make me happy is when I meet my uncles and my auntie, they give me money. When I was around 15 years old, and they give me 500, and at that time, lipay kayo ko.
Ana pa ko, thank you kay Lord sa 500. Grabe. And it was first Sunday pag ito of the month. Thank you kay Lord. First Sunday. Di, nagunahuna na ko daan nga. Tithes raman no, 50 pesos, kagamay. Di ba? Nya kay wala man gyud nagsinsilyo. Wa man gyud ko sa mo ko magpasinsilyo ani nga hapit na tayo sin offering, wala naman. Eh naminaw ko, Lord, unsa may gusto nimo? Kada bitang mga yugi kag Lord, unsa gusto nimo? Nya si Lord miingon siya nako, ihatag na tanan. Ang hila ko, grabe po ka, Lord. Bata pa kay kuadto, I have no source of income. You know, i-given kung nakay 500 at that time, no, mga batanon, lipay na kay ka. No? Pero ingon si Lord, ihatag na tanan. So grabe po ka, Lord. Ako gyud pinakalas mihatag sa offering box that time. Nagaguol kayo ko. Pero I know in my spirit that I've obeyed Him. It doesn't mean nga malipay ka dayon nga ga-obey ka. I know in my spirit that I obeyed Him. Dayon, ngadto nakasabot ko, okay, you know what? Everything belongs to the Lord. And then dito doon ko makasalamat, bisag wala ko'y kwarta, nakakaon man diapon ko. No? Bisag wala ko'y kwarta, sakto ramon pod akong tulog. Ha? Bata pa magugwad to. Di pa yakay ko. But when I gave that, no, right after, the Lord compensated it, or kanang blessed me again with much more. Ang 500 nako, naiming doon nako, gigaan ko 1,000. Nga na ko, wow! Ningani din ni Lord. Wala na ko nangayo. Pero si Lord nga kita siya nga, nak, gamay ra kay na imong gihatag kumpara sa gihatag sa Ginoo. Para nimo. Gamay ra kayo. What is that time? 500. And you know what? The Lord has really spoken to me in that way, in generosity, in spirit-led giving. Every time. Namingon ko, Lord, unsa naman ni? Siya nga, sure, giga, Lord. Sometimes, ako pang ilaron ng Ginoo, I will not bring any money in my pocket anymore. Kay kabalo ko nga, kung tandugon ko sa Ginoo, siya, ihatag na. Mo lagi, lagi ko magdalag kwarta lagi. Kitandugon mo ko sa Ginoo. Nga ihatag. Now, those are things that are example that when the fire of God is in you, sometimes obedience is painful. Abraham, sacrifice your son. Isaac, lipay ba kayo sa Abraham to? Yes, Lord, sacrifice na ko akong anak. No! Wala siya nalipay. Pero ming-obey siya. He obeyed in the Spirit. He put subject. Gipaubos niya ang emosyon. Gipaubos niya ang own logic. He just believed and obeyed. The fire of God is in you. It consumes the things that is not from God. Matthew 3:12, ingon din na, He will burn up the chaff with unquenchable fire. He will burn off the chaff with unquenchable fire. So may pasabot na, the chaff sa wheat gani igsuon. Unsay makita tangtangon man na siya kay kisa maghumay. Ang process ana tangtangon ng panit sa humay. Din asa man na usually isugnod din na siya. Unsay mabilin ang puti. Di ba? Ang humay, ang sulod sa humay nga puti. So that's why i-purify ka ni Lord para ang mabilin ang puti. Ang putli nga kasing-kasing. Katong wala nay agenda. Katong wala nay mga sagol-sagol pa din ha. Nga dili ikaw ang makita kundi si Jesus. He will burn off the chaff that is in your heart. Iyagi ng sunugon. If it does not belong to God, and if you come into His presence, I guarantee that He will burn it. Those things that does not belong to Him. Point number 1, number 2 na ta. Number 2. I'm sorry. Fire begins with a spark. Point number 1. God started it in 2 Timothy 1:6. Stir up the gift of God which is in you. There's a stirring up of that gift. Now this point is, the fire is God-given, not self-made. Salvation lit the spark. The Holy Spirit ignited the flame. You did not create the fire, but you are responsible to maintain it. Ang kalayo sa imo
ang gahatag na ang balang espiritu. But you are responsible to maintain the fire. The word said, do not quench the spirit. Ayaw palunga. Paminawa ang balang espiritu. Sometimes ang sugo sa Ginoo, ginagmay ra na siya, pero medyo sakit. Grabe po ka, Lord. Kaingoy ka, grabe po ka, Lord. No? And then we will encounter that. We will get to know why ning ana ang Ginoo. Kaya dili siya gusto nga muhawid ka sa mga butang nga makadaot nimo. Ayaw hawid itong mga butang na makadaot nimo. Let it go and let the Lord, refine it with His fire. Hebrews 12:28 to 29. Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe. For what? Our God is He is a consuming fire. Now, imposible kayo nga ikaw nga makasinati ka sa presensya sa Diyos, mudol ka sa presensya, imposible kayo wala ka masunog. That means, if ang tao gani nga sunog, mausab gina. Kita mong tao nga sunog, mausab gina yung itsura. Masunog yun. Di ba? Amen? And if you draw near to God and kabalo ka nga, His presence is like fire. There are things in your life that will be burned. Destroyed even. And that destruction actually brings life. And that burning brings refinement. It makes you pure just like gold. It makes you purer. And much more valuable. If sige kag duol sa presensya sa Ginoo, that's why there are things that God will deal with you in the presence, in the secret place, because He is fire. So if you pray and bow down and worship Him, sometimes ipakita ni Lord sa imong kinabuhi, you know what? You have to surrender that. Ayaw nag-chat-chat anak niya. Wala. Ayaw na sigig lantaw anak. Ayaw na sigig paminaw anak. Tudluan ka ni Lord ana, masunog ug masunog giga. And then matingala ka wala na po kay desire sa mga butang sa kalibutan. Kaya ang imong desire sa mga butang sa kalibutan sunugo na sa Ginoo. Para ang imong tinguhaon wala nay lain siya ra. Sabta na to na. Because it is impossible to say you are in the presence of God and get out of that presence. Or like encounter in that presence, and after that encounter, walay kausaban. Na-encounter na mo ang Ginoo dito, pero pag-abot sa balay, walay kausaban. Di man di akong kabalo ni manghugas, manglimpyo, ang mga batanon, ning ana, raba ko sa una akong yaw-yawan ng mga batanon, di man di akong kabalo ni sila. Di man di akong mutuon, di akong mo study, ning ana, ako ang mga linya sa una, being a youth pastor. Pero you know what? When they encounter the presence of the Lord, most of our youth, in our youth nga ministry that time, naa sa top 10 sa ilang klase. Gusto ba mo, anak? Ma-excellent po mo sa inyong eskwelahan, mga batanon. Dili lang excellent, sulod sa simbahan, sulod sa eskwelahan, ma-excellent po. And it was a great testimony kay grabe kayo ang change. Kay usually ang naa sa top 10, katong pag yung wala sa church, pero katong naana sa church sila, nausab sila, na-encounter nila ang Ginoo, sila, nahimo sila excellent sa church, ay sa schools nila, o nahimo sila og leaders pod sa ilang school. And even now, dala-dala na nila, nga pag ila sa Ginoo, nga God wants us to be excellent also. Kay refine man ka, i-refine. So naay kausaban nga tinuod nga tangible nga kausaban when you encounter the consuming fire of God. Hebrews 1:7, and of the angels, he said, who maketh his angels spirits and his ministers a flame of fire. Psalms 104 verse 4, he makes winds his messengers a flames of fire, his servants. That means, if naa ka sa presensya sa Diyos, sa kalayo sa Diyos, ma-encounter na nimo, ikaw mahimo po kag ministeryo sa kalayo sa Diyos. Ang kinabuhi, ang tao nga nay kalayo nga gibitbit, muhatag po na og kalayo sa uban.
Ang tao nga nay kahayag nga gibitbit mohatag ko nagkahayag sa uban. Mahimo kag servants of fire, servants of light, servants of the Lord. So if the fire that is in you, it's also made for you to serve others with that same fire you have received when you are ministering to the Lord in His presence. Ministering, igsuon, is dili katong ga-serve diretso sa tao. No. Ministering is ga-serve ka una sa Ginoo. Ga-serve ka sa una sa worship, in prayer, in loving God, spending time with Him, being with Jesus in the secret place. And then God will give you a word and a fire. Then pag-atubang nimo kinsa nang mga tao sa imong palibot, imong ministeryohan. Imong i-bless, imong iampo, dili ilibak, dili awayan, dili awayon. Muna kung sa akong pastor sa unay, kung siya nga, kung naiaway gani, naayawa. Malihon man nimo na, away, yawa. Pero kung gugma, sa Ginoo na, gugma ka, giampo nimo. Okay ra ikaw awayon, okay ra nako, ako'y awayon. Okay ra nako, ako'y libakon. Okay ra. Diri na ko panalangin na ko nila o bless nila. Igsoon, ningana ang kalayo sa Dios. Kay dili naman ka matablan, kay masunog naman ang mga saway, mga bakak, mga libak, mga daot-daot, mga tunglo. Di man ko matablan, kay gakalayo man ko sa presensya sa Ginoo. Di na sila kaduol na ko. Because I am dwelling in the secret place of the Most High. And under His wings, I take refuge. So ang kalayo sa Diyos, you become ministers of fire of dili puga, madutlan igsoon sa mga bakak sa yawa. Kay kalayo man. Kakalayo man ka sa presensya. Muna importante paduol ta sa presensya. Muna worship ta sa Ginoo. Minister to God first. And bring what He gives you in that secret place to His people sa imong palibot, to your family, to your schools, to your friends, to everyone. No? Kung puno gani ka, mag-awas ka. If mag-awas ka, makakita na sila nimo, wow. No? You share to them. Ning ana, igsuon. Ang pagministeryo, we become flames of fire. Point number 2, upat ra ni siya ka point. Lira ni siya kaayo. Fire needs fuel. The Word of God is our fuel. Jeremiah 20 verse 9, His Word was in my heart, like a burning fire shut up in my bones. His Word is in my heart. If the Word of the Lord is in your heart, it will be burning, shut up in your bones. And you are moved to speak that Word. You are empowered to speak that Word. Like a fire shut up in my bones. Sing ana si Jeremiah. So kinsa may naay word. Mo nang mapalong dayon ta. Kay wala man tay word gihawidan. Mapalong ta, tintalon ta sa kaaway, mapalong dayon ta kay wala man tay word sa tong kasing-kasing. Oh, padaghanay og memory verse sa mga bata, dagag memory verse. Nabatay verse na gihawidan. Nabatay saad nga gihawidan sa Ginoo sa iyang pulong. Hold His promises, His word in your life. Kay mao nay fuel. Mo na basa og Bible. Ay na imong tapad basa og Bible. Oh, ayaw sige lantaw TikTok. Ayaw sige TikTok, ayaw sige scroll. Basa og Bible. Butangin na inyong cellphone og Bible nga app. Oh, you Bible para pag anda sa cellphone, basa mo. It's very important to be fueled by the Word of God. Ako igsoon, maminaw gyud kog pulong. Sometimes kung naamo YouTube din ha, paminaw mo wali din ha. Muna akong wali, ako ginang ipa-record kay usahay maminaw man pugos akong kaugalingong wali, sakto ba to akong gipastorya? I-record ako na, ibutang na ko na sa YouTube. Yan ako nga, no? Maminaw pugos ang wali, madasig pugo, no? If nadasig mo ako, gusto pugo madasig. Nga naman, gusto ko sa pulong sa Ginoo, gusto ko maminaw sa iyang pulong.
Why? Because I need fuel. Gasolinaan ganin niyo na inyong sakyanan, og pila ka libo-libo, 500 inyong mga motor, gasolinaan gani. Ikaw na noon. Wala kay tubil-tubil sa pulong sa Ginoo. No? Imagine na, once a week ra ka mukaon. Domingo ra ka mukaon. Unsa man ka sa tibok semana? Loya. Ning ana usahay atong spirito. Taga Domingo rata mukaon sa pulong sa Ginoo, magpatubil sa pulong sa Ginoo. Pag uman sa tibok semana, luya. Kay kasara mo kaming kaon. Kaon nga ditong lawas 3 times a day. Ana si Jesus, man shall not live by bread alone, but by every word that comes out from the mouth of God. Mouth of God. So paminaw ang pulong. No, sometimes usay maminaw mi naman ay Bible app nga nay audio Bible. Paminaw audio Bible. Mustorya na siya dinha og maminaw ka audio Bible. Ano man, you need to feed your soul, your spirit. You need to be filled with the Word of God. Ayaw lang pakana yung unod, pakana po yung spirito ug yung kalag. Muna kinahanglan, imagine na, no, puro ta busog dinhi. Daghan gyud kay muwali dinhi. Kay busog man, puno man sa pulong. Dili lang gid si pastor ang muwali. Sa pastor, nako testimony pastor. Ang pastor na mupugong. Sa ingon na baka pastor dili pugngan ang kalayo. Di gid ka pugnan. Kay puno man sa pulong. Pero katong wala pa pulong gani sa ayaw sa ko pastor. Kuan maulaw ako pastor. Ano man? Wala pa may pulong. Wala man gabasa, wala man naminaw. Wala man. Hello, pero kung puno gani ka sa pulong, nasa nga mana din to kinsa nay mo share og testimony. Ako. Kay puno man sa pulong, di magin maulaw. Pero katong kuan niya, atong angyoon si kuan nga mo share, ayaw lang ko pastor. Atong angyoon si kuan mo ampo, ayaw lang ko pastor. Ano man? Patubil, ingay mong tapad, patubil, igsoon. Hindi mo, tubili ko, Lord. Sa imong pulong. Papuno sa imong pulong. Because it will be like a fire. Kung puno ka na, it will be like a fire shut up in your bones. Next slide. The fire without fuel will die. The fire without fuel will die. Bisag unsa pa kadako nga nakalayo kisay kitag bonfire. Bonfire. Diba dako kay na siya nakalayo, gipakalayo pero kung mahurot na gani nang isugnod ana, mupalong gyud na. Amen. So you need fuel and the word of God is fuel. It feeds the flames. It purifies the heart. It strengthens the faith. Neglecting the word leads to spiritual coldness. Mao na nga daghan kayong gadaot sa espiritual. Dili sensitibo sa balaang espiritu because they are cold. Cold. Gitugnaw. Gisa gitugnaw din ha? Bugnaw ra ba kay itong aircon? Maingon na gina nga mag-jacket na gid ko sunod. Pero okay ra kay naman ang kalayo sa Ginoo dire. Spiritual coldness. We're not sensitive in the move of God. We are not sensitive in our hearts. Nga badlungon ta sa Ginoo. Dili na ta magpabadlong. Kay cold naman kayo ta. Gahi na kayong kasing-kasing. Ice naman. So kinahanglan na pug kalayo. Kinahanglan na po sa balang spirito. Pero we have to be stewards of that fire that God has given us. It is the word that fuels the fire. Neglecting the word leads to spiritual coldness. So lay gani og ayaw dili na kamo simba, di na kamo basa, di na kamo ampo, wala na kay gana aning mga butang sa Ginoo. Tan-awa unsay mahitabo nimo. Sulay na. Di na ko simba. Di ako mo ampo, tuo man ka ng Ginoo, tuo man ka ng simba. Tao mabugnaw gyud ka. Og mubalik ka sa sala. Og moadto kas kalibutan. Og mugahi mo kasing-kasing og nahuna.
Kay imo man ang gipili. The more ka nagluya, the more unta ka magpaduol. Ang tao nga masakiton, the more na siya mangita og doktor nga moayo niya. The more na siya magpatambal, madto sa ospital. Ang imo ang spiritual condition, if nagluya ka, na-discourage ka, gaguol ka, the more ka magpaduol. The more ka moadto simbahan. The more ka magpaampo. The more ka moampo. The more ka mangita sa iyang presensya. Do not run away from the Lord. You need the Lord to reignite the fire that is in you. If you want fire, that means you need fuel. No word, no fire. If walay pulong, walay kalayo. So basa sa pulong, og ikinabuhi na. Kay naghan mapug tao kayo nga nagbasa, pero wala pug ikinabuhi. So mayon kang nagaampo ko, Lord, wala na ako na-feel imong presensya. Unsa may giingon sa pulong, if ang imong mga pag-ampo, before ka mo ampo, if na kay kalagot sa imong igsuon, pangayog pasaylo sa didto. O mao nang wala gi presensya. Kay ngano man, ingon man si Lord, dili na ko paminawon imong pag-ampo kung wala ka nakapasaylo pagyud sa imong igsuon. Pasaylo asa sila. Basig una nimo isulya, Lord, ipasaylo na nako sila. Katong mga kalagot na ko sa una pagyud, akong mama, akong papa, kinsa pa na sila, ilang gipang buhat nako, ako ang mga trauma in the past, I forgive them, Lord. And Lord, if maka-enkwentro ko ani nila, Lord, bantay lang ginako ni sila kay pasayloon gyud ako ni sila. Ning ana. Pasayloa. Igsuon. Masindot na ikaw gimuuna siya. Namang koy usahay na to nga. Maghulat ra kog sila gimuduol nako ug mangayo gyud sila pasaylo nako. Grabe ha. Nako ang Ginoo ning ana igsuon. Dili sa ko magpalangsang sa cross oy, maghulat sa kog. Magbag-o mo. Impierno gid tanan. No? I will not give you my salvation sa kung magbag-o sa mo para luwason ta mo ning ana ba si Jesus? Bisag makasasala pa ka, nagpalangsang na siya sa krus. He died for you and gave His life for you as a ransom. Even when you were still sinners, He died for you. Wala siya gahulat nga magbago ka, bro. Hulat ko ni mo bago. Manyarag mabago ka, luwason ta ka. Wala. Iyan ang gihatag iyang kaluwasan. Iyan mo na lang buhaton is dawaton o kinabuhion ni. Sa imo ang kinabuhi. So kita pod na nakadawat sa kaluwasan, libre walay bayad. Ayo po na ihakog pod ang pagpasaylo pod sa uban. Bisag nakasala gi kwadto. Pwede rag chat, text, basta lang mawala lang. Bisag dili pa nimo kaya mo atubang siguro, pero obey the Lord in the Spirit. Sila ampo sa ka, hilak sa ka din, chati. Big, sakit kayo mong gibuhat na ko, pero pasayloon na ta ka. Wala na ilahin yaw-yaw. Sakit kayo mong gibuhat na ko, balos pa daan ba din? Pero pasayloon ta ka. Diretso ara. Nasakitan ko sa imong gibuhat. I hope makasabot ka. Pero pasayloon ta ka. Anara, kasarang nga storya. And you will be released from that, heartache. From that coldness, from that pain. And then after that, ma-feel nimo ang presence ni Lord. I believe that is a word for somebody tonight. That you have to release forgiveness sa mga tao na nakapasakit nimo. Point number 3. Fire needs oxygen. Fire needs oxygen. Kung takluban ganin mo ng kalayo, mapalong. Tinod? Kung takluban mo na, mapalong na. If wala oxygen. Bisan pag unsa na siya kadako nga kalayo, pero kung matakluban na siya, pak. No, naman na yung mga teknika na how to put out a fire. No, ilaran ng kung anong takluban o kaning blanket nga soak in water and mapalong na. It needs oxygen. And what is our oxygen? Prayer and the Holy Spirit. Our oxygen is prayer and the Holy Spirit. Acts 4:31, they were all filled with the Holy Spirit, and they spoke the word of God
with boldness. Dili pud nato mastorya ang pulong sa Ginoo with boldness if wala ta napuno sa balaang Espiritu. You need to be filled with the Holy Spirit. That is our oxygen. The Holy Spirit is our oxygen. It gives life to our mortal bodies. It gives life. Kaya itong lawas, patay na siya. Pero it gives life to us. Because God has redeemed us from that death and give us life in His Spirit. We need the Holy Spirit. Prayer is oxygen to the flame. Private prayer fuels public power. Prayer keeps the fire alive. When prayer dies, the fire suffocates. Revival always begins on the knees. It's good that the church is being restored to fasting. We were talking, na last Wednesday ba to nga, there is fasting. Why? Because we need the Holy Spirit. Sometimes gipakaon na tong maayo ato ang flesh, that's why di po nato ni pakanon sad. No? Usahay, di sa nato ni pakanon atong flesh to be sensitive in the Spirit. To be sensitive with His move. And pray on our knees so that we will receive that fire of the Lord. It is prayer, igsoon, na maghatag og oxygen sa ato ang kalayo. It is the Holy Spirit that will keep that fire alive. A prayerless Christian is a powerless Christian. So you have heard this line, right? And a prayerless church is a powerless church. Now there is a need for a corporate prayer gathering for the church. To ask again to fill us up with the Holy Spirit. Because without the Holy Spirit in this church, we cannot do anything. Without the Holy Spirit in your life, cannot do anything. Kung wala ang balang Espiritu, wala ang grasya sa Diyos, yung madawat nimo sa imong kinabuhi. Because the Holy Spirit is the Spirit of grace. If na ang grasya sa Ginoo sa imong kinabuhi, that means you are filled with the Spirit of God. And then He will lead you to success and blessing. Sometimes, di pa nimo na makitaan, pero ang gibuhat ni Lord sa imo is to refine your character first so that you're able to handle the blessing of the Lord all the more. Jude 1:20, but you, dear friends, by building yourself up in your most holy faith and praying in the Holy Spirit. How do we build ourselves up? And as Jude, by praying in the Holy Spirit. Praying in the Spirit. It builds our most holy faith. Kinahanglan kayo nga atong pagtuo, atong i-build up. I-build up atong pagtuo, igsoon. How do we build up? Praying in the Spirit. We need to build up through prayer. Ephesians 6:18, pray in the Spirit in all occasions, with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. Keep on praying, be alert. Sometimes, you are dwellers. You are not just visitors. You dwell in the presence of the Lord. Everywhere you go, kuyog ang Ginoo. Everywhere you go, naminaw ang Ginoo. So guard your hearts and mind and be always in a state of prayer. Be always in a state of prayer. Lord, guide me. Lord, protect me. Lord, always commune with the Lord in your mind. Think of things above, not on things that are below. Think of these things that the Lord, has given us. Pasalamati kanunay, Lord, salamat. If musulod ang kagool, pasalamati si Lord sa mga kaayo niya ang gibuhat. If musulod ang tentasyon, i-rebuke. Sag, Lord, you have conquered it all. You have overcame it. Isulod ang mga pag-ampo sa mga una-una o kasing-kasing dili lang katumugawas. Pag-ampo, pag-ampo lang. Nga, dirira simbahan, pag-ampo everywhere you go. Mag-drive kag motor, pakigstorya, pakigampo, Lord. Nindot imo mga plano nako. Ningan ako usahay, maghilak ko usahay, Lord, nindot kay imo mga plano nako. Nindot kayo, Lord God, pagkamaayo nimo, Jesus. Mora na, maghilak ko siya, Lord, Grabe kayo, pero wala pa ko kakita sa unsa iyang plano nako, wala pa ko kakita unsa ni mabutanga, pero ako na siyang gipasalamatan, Lord. If ikaw na kay trabaho, nga Lord, salamat Lord nga sa trabaho. Ayaw sige complain sa imong trabaho. Kung ikaw na kay negosyo, Lord, salamat sa negosyo.
Kung ikaw na kay asawa, na kay partner, Lord, salamat sa akong asawa, sa akong bana. Ayaw, sige, reklamo. Kung na kay mga anak, ayaw, sige, reklamo. Pasalamati ang Ginoo, anak. Lord, thank you, Lord. Thank you, Lord. Sige, pasalamati ang Ginoo gani. Sa mga gagmay nga butang nga naani mo. Di ba dungagan na niya? Lord, salamat kay Lord sa ani. Lord, salamat kay Lord, ani. Pasalamati si Lord. Be thankful. Sa tanan mga tao nga bless nimo, pasalamati po sila. Salamat kayo, bro. Salamat kayo. Ano man, if you cultivate that thankfulness of our heart, that is the will of God for us, to always thank Him and rejoice always in His presence. Gusto ka makabalo sa will sa Ginoo, rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. Thank Him. Count it all joy when various problems, troubles, trials will come in your life. Why? Because through that, it will build you character, perseverance. So you will persevere in your walk as a Christian life. Not kay gamay kayo nga discouragement. Usay ka, ang gamay kayo nga discouragement. Discourage ko ni kuan. Padakon, dito man nato padakon. Ang discouragement man nato padakon. Pero ipadakon na to ang pagpasalamat. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Lord. You will persevere. Wala pa ang promotion, pasalamati si Lord sa promotion. Layo pa lang ang promotion, Lord. Salamat sa promotion, Lord God. I'll learn. I'll get this, Lord. No? It will build you up. Igsoon. 1 Corinthians 14:15, I will pray with my spirit, but I will also pray with my mind. I will sing with my spirit, but I will also sing with my mind. Can you see that? Imo ang spirit that is in you, the Holy Spirit, communing with your spirit. Sometimes you can pray in tongues and worship in tongues and pray and sing in tongues, but you also do it with your mind in understanding. Dili lang ikaw na, niya, dili lang sulod sa simbahan, dapat taga-worship, but every day, every moment, God, there is, the Word of God will be in our hearts and mind. We will be singing praises in our hearts and our minds. Romans 8:26, the same way the Spirit help us in our weakness, we do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us through wordless groans. Sometimes when we come into prayer, hilak lang natutanan sa Ginoo. Sometimes we do not know what we pray for, but God has given us the burden to cry out and pray for. There was one time that the Lord has led me into prayer, and then I prayed and cried in tears. Balin akong hilak, Lord. And I know in my spirit that I was praying for people, for tons of people. Lord, send me to these people who are hungry and thirsty for your word. Use me, Lord. I don't know where. And I'm crying and crying for these people. You know what? The next day, the mayor of Mabinay, my uncle, Django, uncle na ko na siya, nagtawag siya na ako, nga siyang i-invite na ka, Pastor Mark, ikaw mo preach sa LGU, 600 ni sila kabuok for moral recovery program and spiritual enrichment next Friday. Nga ako, wow, call, it's an answered prayer. I was praying last night to be sent by the Lord for these people who are hungry of His Word. Dito sa Mabinay the next week. So I prepared and cried out to the Lord, praying for revival that will happen in that place. And I was able to speak His Word and lead them to Jesus. 600 LGU. Itong pakpakan ng ginawa na. Well, you know what? Gamiton ka sa Ginoo kung mo start na kag-ampo and partner with Jesus, partner with the Holy Spirit in prayer. Wala ko nangayo adto. Pero si Lord nag-open og door adto. Kay mao man na ang prayer nga i-lead ka ni Lord. The Lord will lead you. Sometimes usa ka tawo, moampo ka sa usa ka tawo. Sometimes sa imong pamilya moampo ka. Sometimes moampo ka sa imong mga classmates. Sometimes sa imong workplace, sa imong trabaho. Sometimes sa imong friends. Sometimes to the point kasi nga, Lord, nawalihan na nako akong friends, nawalihan na nako tanan, akong mga classmates, kabalo na sila. Lord, ipadala pa ko sa mga tao wala kadungog sa imong pulong. Grabe kay si Lord, gitinuod gina niya. Yung gidala ko niya sa Dubai sa usa ka semana, gipawali ko dito. Imagine that. And even I was in Dubai,
So, testimony gina ko ni kay diri na ako nailhan ang Ginoo manggod nga ipadala giga. Even I was in Dubai, mga churches man to akong gipawalihan pero wala pa gid ko na Lord, daghanag mga Filipino, Lord. Nga hungry kayo nasa restaurant, mga waiter, puro Pinoy. Mga cashier, puro Pinoy nga nasa Dubai. Yan ako, Lord, ipadala daw ko, Lord God. Sa kaning maminaw na ko, Lord God, maminaw sa imong pulong nga OFW. And then, there was one time na nangita mig asa mi mangaon, lunch. Asa ka ta mangaon, no? And then, maadto mi sa tong restaurant sa Indiano, puno man. Maadto mi sa restaurant sa Arabo, puno man. Ana to nga, adto tas restaurant sa Pinoy. Nga na may Pinoy daw dito nga restaurant. Ning adto mi dito. Yung puro, ang waiter pa lang daan nga, nag-welcome na mo. Nakita na ko nga, kana nga waiter, ampuin na. Nga na ang Ginoo. So yun ako, gaduha pa ko. Grabe no. Isa nga, sige lang Lord. Ako makatumanon. Storyahan ako ang waitress. Ma'am, isa nga, kamusta kayo? Nana, storya lang. Alam nyo ba ma'am, pastor ako. And then, the Lord has spoken to me to pray for you. Okay lang ba mo pray? Siya, hihilak siya. Hihilak siya. Wa pa gani ko kaampo. Nganong hihilak mo ka? Kuya, siya. Yan siya nga. Actually, dili na daw siya musulod sa trabaho karon kay gina-discourage siya, gikapoy siya. Mo-absent unta siya. Pero na feel niya sa iyang spirit, no? Nga mo adto sa trabaho kay naay bag-o mahitabo. Wow, grabe kayo. Siya nga, bitaw ma'am. Oh. Kaya naano bago may tabo. Isa nga, ikaw dito, pastor. Sige, pastor, i-pray ko. And that then, no, ampuan ako siya. Dawat siya ni Jesus, born again siya. And wala ko kabalo, ang simbahan day sa Dubai, naara day sa likod pod, Pikas Kanto. Yun ako nang iimbita. You know what? Ang simbahan day diri, naara day sa Pikas Kanto. Pwede ka makasimba? Oo. Anong schedule nyo? Dito lang ako, magtagalog man sila dito. Mapugos po itong Tagalog dito. Simba din sila. Napoy usa dito na panadero. Panadero siya. Nga goal kayo yung nawong. Di nag-introduce na ko ang waitress. Manong, pastor po to siya. Uy, pastor, tulungan mo ako, pastor. 16 years na ako dito. Illegal ako. Illegal. Ang sweldo niya gamay. Dili siya kauli sa Pilipinas kaya wa po siya pliti. Ang iyang mga parinti dito, sigig pangayo, wala na siya mapadala. Ang only hope nako is kanang makadaog ko sa lottery para mamilyonaryo daw siya, yung makauli daw siya sa Pilipinas. Grabe kayo sa. Pero si Lord, kung puno maguga sa word ni Lord, ingon siya nga, manong anak ko, the Lord said in His word, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Hisiga iyang mata. Bitaw, no? For pila ka years, wala gi ko nangayog tabang sa Ginoo. Nga ang si Lord naman di ang sagot sa lahat. Ana mo siya. Giampuan ako, seek ye first. Pumunta ka sa simbahan. Simbahan dito. Di na ako itong mapalo up. Pero ang gakuyog na ko, nga gator na ko, nga leader sa church, kakita siya nga, grabe ha. So that's how the Holy Spirit, siya nga, ganun pala si Holy Spirit, no? Si Lord lagi magpadala nimo sa mga tao nga abli ang kasing-kasing. Muna bisag usahay tugwali sa mga tao pero wala giablihan ang kasing-kasing sa Ginoo nila. Dili gina mosulod ang pulong. Di ba? Pero sabwag lang ka din ha kay mao man po Ginoo ni Lord. Sabwag ra sa liso. Pero katong naminaw sa iyang balang espiritu idala kaniya sa mga saktong kasing-kasing nga modawat sa pulong niya. Ningana di siya mo work. Bisag usahay makulbaan ko kay sakto ba ko ani Lord? Ikaw ba ni Lord? Ikaw ba ni Holy Spirit? Masig nasayop ko, pero dapat humble ra po ka to, be open po sa kung masayop ka. Ay, sorry, sayop ko. Basig, ako ra to. Pero night times good nga, dili ka masayop kay ang Holy Spirit mo, linli mo. Simple ra kayo nga, moingon na di ka sa usa ka tao, bro, I love you bro, love kay ka ni Lord. Ha? Ano sa nga, bitaw love day ko ni Lord, hilak na sila. Kaya ila ading prayer kay moingon ni sa Lord, love pa ba ko nimo? Yung mindool lang kagalit nga siya nga, bro, love kay ka ni Lord. Hilak na sila. Nga na, igsoon, if you are filled and you partner with the Holy Spirit sa imong mga pagampo, ipadala ka. Ipadala ka sa Ginoo. Bisag usara ka tao, nga na ako say, Lord, bisag usara ka tao, ipadala ko. Dili kailangan og millions o hundreds of people, bisag usara, Lord. Kay kabalo ko, ang kalipay ni Lord, bisag usa ka kalag nga mimbalik niya, ang tibok langit magmaya. Nga na, igsuon. Pag-imbita o sa katao,
Mimbita og sa katao. No? Bring one to save one. Mimbita. Point number 4 and last point. Fire must be protected. Remove what quenches it. Fire must be protected. Remove what quenches it. 1 Thessalonians 5:19 to 22. Do not quench the Spirit. Do not treat prophecies with contempt, but test them all. Hold on to what is good. Reject every kind of evil. Prophecies, mga kaigsunan, dili ta dapat allergic ta na, pero allergic ta sa itong mga prophecies nga nagdala og evil. Prophecy should bring good and edification. Encouragement. Daghan kay mga prophecies ron nga puro nga kadaot. Reject every form of evil. Naay mamina og mga prophetic dinhi, pero puro daot. Reject every form of evil. But listen to the prophecies of the Lord that builds up, strengthens, and edifies. Okay? Test the Spirit. If it is fear, God has not given us a spirit of fear. Pero kung mugawas gani nga espiritu is mahadlok ka. Mahadlok, simba ko kay mahadlok ko. Di gina siya sakto nga espiritu. Wala ka gihadlok dire para mo simba ka. Gihigugma ka sa Dios, mao nang misimba ka. Kung nahigugma mo sa Dios, mao nang misimba mo. Pero kung nahadlok na mo nga misimba, tungod nga mahadlok mo maimperno, you are not in the right spirit. Giluwas na tanan. Dili dapat na to hadlokon. Kung dili, ipaduol na to sa gugma sa Ginoo. Yes, there is hell. Yes, there is fire in hell. There is torment. There is evil and consequences. Pero kung ikaw anak ka sa Dios, you are redeemed from that. That's why make sure kinsa kang anak. Ini mong tapad kinsa kang anak. Inaanak ko sa Ginoo. Yeah. Klaruha. Do not quench the Spirit. Ayaw i-quench ang balang Espiritu. Ayaw palunga. What are the things that quench the Holy Spirit? Next slide. Unrepentant sin. Unrepented sin. Sala nga wala ka nangayog pasaylo og mintalikod. Sala nga gimong gibalik-balik. You have to repent from that sin because it will quench the Holy Spirit. Complacency, fear, disobedience, and worldliness. Complacency. That means nga, if naaga ni ipabuhat si Lord nimo, di pa ka mubuhat. Ay, kapoy Lord, yan na lang. Complacency, and that's a spirit that we need to really, defeat sa atong life. Fear. Ang kahadlok, igsoon. Fear is what quenches the Holy Spirit. Mahadlok ko. Kinsay gusto gamiton sa Ginoo dinhi? Kinsay gusto magpagamit sa Ginoo dinhi? Amen. Sometimes dili ta gusto kay mahadlok ta. Mahadlok ko, paulaw ko. Pero gamiton ka ni Lord, igsoon. If imong isurrender na imong kahadlok niya. Ug pulihan nimo nagpagtuo. Lord, build up my faith. Disobedience, katong musupak. Naay mga saad ang Ginoo, ang mga saad niya, nagpataban na siya og prinsipyo. Naapo na siya proseso. That means all the things nga ato ang makuha sa Ginoo nga mga saad na kay giagian pud ana. Ang saad manggo dili nimo na madawat kung dili pa ka ready pud. Ang saad para natong tanan. Para nato na tanan. Ang kaayo, blessings, tanan, abundance, ana. Pero dili po katagaan ana niya kung dili pa ka ready. Kay kung hatagan ka ana niya nga saan na may milyonaryo ka karon, instant millionaire ka karon, sayang ra na. Mo nang gitudluan pa ka ni Lord how to be generous, build up character. Kaya ngano, I believe if daghan mga milyonaryo dinhi, daghan na dili mo simba. Yan mo simba ko mulaag ko Di ba? Naay mga anak, the Lord knows the heart. That's why there are things nga the Lord is teaching us. Nga money should not change us.
Or the blessing should not corrupt us or change us. Kaya dagan kayo na-corrupted sa blessings. Dagan kayo nakadawat sa panalangin pero dili pa ready ang character. So that's why nakay-agian nga proseso. Nindot kayo na siya mga kaigsunan if ato nang hisgutan. No? But all the more, disobedience will quench the fire of the Holy Spirit in your life. If you disobey. Naay time nga nag-uul kaayo ko kay wala ko mingtuman sa tingog sa Holy Spirit. Kuul kay ko, pero tingguulan ako. Inangayo kay ko pasaylo. Naay duha ka batan-on no, sa kanlaon nga ingon si Lord nako nga ampuy sila. Ampuy sila. And then sige ingon si Lord, ampuy sila diyan. Ano ko nga okay na sila Lord. Din na kay nagampo na god, nag-group prayer na, nagdagan na kayo ano ba? So okay ra Lord. Wala ko kabalo igsuon. Nga katudi ay nga ingon ang Ginoo nako nga ampuy sila was supposed to be their protection. Kay anang pagkakadlawon nagsagop silang tubig na disgrasya silang duha. Buhi ra silang duha pero disgrasya sila na hospital, nakuan pero nangayo ko pa sa ilo sa Ginoo. Lord, sorry kay Lord. Ampuan ng tanak ko sila. I don't know if it could have been prevented if di kampo ko nila. Or the accident could be less. Pero gaana gyud ko nga, Lord, kay because I did not obey, na din nahitabo. It's between me and the Lord na nakita na ko na siya. Musahi nga, Lord, na di mga gagmay nga ning ana nga, Lord, no? Tumanon di ginako ni. Kaya ko kabalo, ako may managot ba? Kaya kadungog man ko sa iyang tingog nga, ampuy sila, wala na ko giampuan. Kaya mingon ko nga, okay ra na sila, Lord. Daghanan na sila pag-ampo. Kina na sila, pero wala na ko giampuan. Disgrasya sila. Ano ko nga, oy, Lord. That could be something. No? That's one time ra nahitabo noon. Pero ako nga, Lord, maybe it's a coincidence. Pero natingala ko in my spirit, goal kayo ko. Ano ka, next time, Lord God, if nakipabuhat na ko, whether that's a coincidence or not, I will obey you, Lord God. I will obey you, Lord God. Ning ana, tao sahay dapat kung maminaw ta sa Holy Spirit. Maminaw ta sa iyang giya. Now, do not be worldly because worldliness will really quench the Holy Spirit. Dili ma-mix ang kalibutan o ang gingharian sa Ginoo. Dili dapat i-mix. Dili dapat i-mix. There is an element of the worldliness nga dili gyud siya dapat makita sa imong life. And makasabot ka na, the more ka makaduol sa Ginoo, the more ka isyo nga kalibutanon man ni dapat dili na kamalingaw ana. Kay dito nakadapat sa iyang presensya. Imo ang kalipay, kalingawan o kagawasan. Masabtan na nimo nilisod kay na siya kanang buhion, kay kanang buhian kay ganahan man kay ta sa mga kahilayan sa kalibutan pa. No, kay kisa pa yung mga young people din nga maminaw pa og mga kanta nga ano, no? Na kalibutanon pa nga mga kanta. Usahay malingaw kay ta ana. Pero wala ta kabalo. That will corrupt our hearts and mind in our spirit. Sige tagpaminaw sa mga kanta sa kalibutan. Ako ning ana po ko sa una. Grabe po ako mga awit sa una. Mga heavy metal gina, mga rock, mga unsa pa na. No? Giunsa po ko pag-transform ni Lord. Akong mga kanta po nahimo po ko adik-adik kay akong mga kanta po adik-adik po, pang-adik-adik po nga kanta. Mao na siya influence. Dili man pwede igsuon nga ikaw nag-awit na ka sa simbahan, mga awit sa pagdaig sa kanta sa Ginoo, paghuman moawit po ka sa mga awit sa kalibutanon. Dili na siya haom. O ang balang espiritu na mag-uol. So nindot kini para sa mga young people, para sa mga ato ang mga kuan po na pa ba yung mga favorite song din ha, no? Mga The Beatles din ha, mga kuan pa. No? So you have to let go of the things nga. The Lord murag maminaw ka sa lyrics, murag bitaw di naman ni kalipay nga lyrics. Pero dili na sa ingon nga mangdaot ta ha. Daoton nimo nang kinsay naminaw din ha, iampo sila. Iampo po di mo kaugalingon. No? Worldliness will quench the fire. You cannot build a holy, ang kalayo sa Ginoo balaan man na siya, holy fire while tolerating unholy habits. May mga unholy na mga habits na dapat buhian. Remove the ashes before adding new fuel. Remove the ashes. Ang mga butang nga nasunog na,
Ipalayo na siligi na siya. I-vacuum na siya. Nasunog na siya. Ayaw na balika. Nandito pag ikaw, nasunog. Di maghunahunag ikaw ka. Unsa kay future na mo, no? Kung kami yung duha ng kadayon. Sag nagisunog na sa Ginoo, sige diya po kag imagine. Di mo bisita diya po kasi ang Facebook. Ay, kamusta naman ni siya? Bisag nagbulag na mo. Sige, ay nako, igsoon. No? Usahay ning ana ra bata bisag kamusta na kato si ex no? Si ana ba? Gisunog na gani na, gitangtang na sa Ginoo imo pag yung kaluton. Oh, nanimaho na nagpatay imo pag yung kaluton yun. Mo na nganong gagol-gol man ka, gasad-sad man ka dinha, nga gilubong na man tanas Ginoo imo pag yung gikalot. Nakabalo na kag wala na. No? Imo pag yung kanang hay, ang sakit niyo kayo ilang gibuhat sa una nako. Imo pag yung gikalot, saglayo na kayo 50 years ago. Grabe lola, oy, 50 years ago. Gikalot pag yun niya. Bali, bahuan na gina nga, patay na kayo na. No, gitimanan pag yun. Bali, bahuan na napatay na. Iyo pag yung gibanhaw pag yun mo ang mga butang nga dala og sakit. Diba? Kung sa'yo, mag-istorya bito talingan na, sa una, grabe kayo, mag-goal na yun, basa nga, saan naman niya? Sa una naman unta to, gipatay naman, wala na, lubong na. Gibalik niya po ng kalagot, wala na, igsoon. Ayaw na. Silhigi na to, tabunin na to, kay gisunog na gani sa Ginoo. Ang mga butang human na, ayaw na to baliki. Amen? Napaday, last slide for conclusion. Fire grows when shared. Use the gift. Fire grows when shared. So, ang kalayo nga nani mo, i-share. I-share. Ang encouragement, i-share. Romans 12:11, not lagging in diligent, fervent in spirit, serving the Lord. Next slide. Fire spreads. Gift grows when used. Fire intensifies when shared. A hidden fire eventually dies. Serve, speak, witness, and obey. Dili pwede nga gakalayo ka, ikaw ra. Dili pwede nga gakalayo ka, ikaw ra. Siya, okay ra ko dire nga, ako rin gakalayo din bahala ko din Di mo na ni nga. Kung gakalayo ka, igsuon, ang imong palibot mo, kalayo po na siya. Mudasig po na siya. Puno po na sila kalipay, puno po na sila gugma. Kaya gipuno man ka. No, gipadilaab man ka ni Lord. Ayun na itago-tago. It's for others also. So witness, share, bring someone, pray for someone. Bring someone in church, pray for someone. Gifts grow when used. If na kay gift sa Ginoo, gamitan na. If na kay gift nga kanang mo kanta, gamitan na. If na kay gift nga mo share sa pulong, gamitan na. If na kay gift nga mo tudlo, gamitan na para sa Ginoo. Ayun na ikaulaw. No? Ayun na ikaulaw. Use it. Fire intensifies when shared. Kung gusto ta nga atong kalayo sa Ginoo, mo grabe pa atong i-share. Ignacio Matapad, i-share, igsoon. I-share. And lastly, fan the flame. Paul didn't tell Timothy to find a new fire. No, ingon si Paul nga, pangitag lain kalayo, wala. Ingon siya nga, fan the flame. The fire is already there. It's not making a new fire. The fire is already there. Ang gisugdan sa walang espiritu. The fire is already here. We just need to fan it. He told him to stir the one already inside. Stir it. The one that is already inside. Ang gideposito sa Ginoo sa inyo. Gamita. Stir it. The fire is still there. The gift is still there. The calling is still there. What God ignited, He wants you to fan into flame. Amen. Fan into flame. That small spark will grow into a big fire. Igsoon. Paypay ng kalayo. Ayaw mo kaluya. Paypay na. Amen? Akong gihangyo ang worship team to be in front. Yes. Actually, okay ra gyud no na ang worship team mo diretso na gigatubangan if we are running out of time. You could really come in front so we could minister all together. Ano?
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for your word. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We are not in a hurry. I know nga, usay magdali ta, no? Kay gutom na, muli na ta. Alas 12 naman di ay. Dugaya mo magwali ni pastor. Pasayloan yung pastor nga, gakalayo man. Pero ikalipay na to na. Kay mo kalayo punta din na sa presensya sa Ginoo. Mao ni ang importante nga butang. Nga mo simbat ang mudaig tani. No, if pwede gani, taga-adlaw ta mo simba ning ani. Pero gigaan man tag usara ka higayon sa Domingo. Isa sa usa ka semana mo tapok. Atong dala ning suliton. Atong suliton ang presensya sa Ginoo. And thank you, Jesus. Let's just be in the presence and worship the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Iyampo ni nga pagampo, Lord. Lord, pakalayuha akong kasing-kasing. Pakalayuha, O Diyos. I pray for fire right now, Holy Spirit, to be in this church. Bisag spark lang ni siya, O Diyos, it will create a big fire. And I pray, Lord God, that everyone here will receive an outpouring of your fuel, of your anointing. Ang imong kadasig sa una, ibalik na sa Ginoo, din mo gabi pa. Sa mga idaran, nga hamtong na, usay katuutang, wala na to itong kadasig sa una, kay gulang na ta. Pero ako isulti nimo, ibalik na ni Lord, og mo grabe pa. Ang imo ang pag-ampo, nga gato ka, nga gamay ra man niya akong pag-ampo, Lord, yung wala na ako ka-feel sa imong presensya sa akong pag-ampo. You know what? The Lord will bring it back. In the time that you were so in love with Him. Amen. Your first love. That is the fire. Amen. Fan the first love into flame. Jesus. You are my first love, Lord God. Lord, remember itong mga time karon dayon being in prayer. Remember the time that you were so on fire with the Lord. That you feel His presence, His embrace, and His hug sa imong kinabuhi. His touch in your life. Thank you, Jesus. Fill the hearts of your people right now with your love, Jesus. Ang kalayo, Ginoo. Ang kalayo sa Ginoo is ang iya ng gugma na walay pagpalot. Ang gugma na sa Ginoo na walay pagpalot. That is His love for you. Mga batanon nga nasa likod. Ignite the fire that is in your hearts right now. With the fire of the Holy Spirit. With the love of the Lord in your heart. Stir it up! Stir it up! Stir it up! Come on, church, let us worship. Woo! Yes. Woo!
in this church, be in front once again. You are ministers of fire. Come on. You know who you are, mga leaders. Mga leaders in this church. Mga leaders in this church. Come on. Dili mo, atubang mo nila. Atubang mo nila. Yes, Lord. Come on. Pray. Leaders, pray. Pray for this church. You already have the fire. Come on, leaders. Elders, come on. Pray for this church. Come on, leaders. Speak life to this church. You are ministers of fire. Oh. You are ministers of fire. Come on. Come on. Declare. Ministers, kamo mga ministers, mga leaders, dala ninyo ang kalayo. Dala ninyo ang kalayo sa Ginoo. Tanan na inyo ang duulan, ministeryohan, na kabaguan, na reason o na purpose na. You are being honored right now. God sees the fire in your heart. Fan it into flame. Fire in the mighty name of Jesus. Fan it into flame, Lord. Fan it into flame. Come on. Namin niyo ang kalayo. Namin niyo ang kalayo. Worship me. Namin niyo ang kalayo sa Diyos. Woo! You are the fire of God. You are here to make a difference. You are here to make a difference. Woo! It is the anointing that breaks the yoke. Now, igsoon, katong gusto sa kalayo sa Ginoo, dool mo sa mga leaders, paampo mo. Dool mo sa mga leaders, paampo mo. Mga batanon, nasa likod ay mo kaulaw. May mga panahon, di pa mo kasabot, pero pasabto na mo sa Ginoo. It is your time, young people also. The new generation, the new wine. Doon mo sa mga leaders, tell them you love them. Tell them you love them. Tell them you love them. Inyo ani mga papa, mga mama, mga ate, mga kuya. Doon nila, hug them, pray for them, bless them. And receive honor from the Lord. Honor them. Come on. Pray. Ask for prayers. Come on. Ampuy, ampuy. Ampuy, mga katanon. Come on, ampuy, ampuy. Oh, de, na, shot. Yes, Lord. Oh, Jesus. You are the fire. You are the fire, Holy Spirit, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Come on.
from someone, from the Lord, from the Holy Spirit, please feel free to take this mic away from my hands and speak what the Lord has been speaking in your heart. There is a restoration going on. Ang kalayo sa Ginoo wala nawala. Kinahanglan lang paypayan. Nara din ang kalayo. Nara ang kalayo. Ulang lang paypay. Woo! Yes, Lord. If you have a word from the Lord, you can freely take this mic from my hand. If you are moved by the Holy Spirit to speak, it is the Holy Spirit that will speak through you and through your word and testimony. Thank you, Jesus. Pagkanindot kung ningani ang presensya sa Ginoo kanunay. Buhi. Puno. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. There is a restoration of honor in this church, in the elders, in the leaders. The fire of God is with the leaders, the ministers in this church. And I pray daghan pa mahimong ministers ani nga simbahan. I pray daghan pang magbitbit sa kalayo ani nga simbahan. Daghan pang mga kinabuhi nga mabag-o pamaagi ani nga simbahan. Only a church that is filled with the Holy Spirit is effective in the kingdom of God. Amen. Does anybody has a word for testimony before I go and pray? Kinsay gi-stir up sa Ginoo nga nay pulong. Praise God. It's a very big confirmation for the message of God. This really happened last week when I was in my invitation to the Lord. The Lord restored my gift. The Lord is telling me to restore God. The Lord will restore everything that was stolen by the enemy, because before I didn't have any position of my soul. I did some position and those two position was stolen. And then here comes the Lord is reminding me that the Lord will restore again. And you know what happened? It was Monday night. The Lord restored my gift. Wow. And here I am, standing in front of you. I've been composing 3 songs already. And for our favorite, we are listening song, favorite. So this is a new song that God has planted in my heart. I would like to share this to all of us. I hope you will be blessed. Yes. Hallelujah. See how the Lord will restore these things that you have hidden. Okay, sometimes natong ikaulaw. Fan into flame the gifts of the Lord that is being given to you. Hallelujah. Akong itawag akong wife, si Lady. This is my wife. And as you can see, we are carrying a life. Baby to be born in this world soon. She has been my strength. And then pray for us because there is a transition going in our lives also. Pray for us and, all the leaders in this church. If magtapok mo, magmeeting mo, paminaw mo sa Holy Spirit, giyahan ta what is best for this church. And also pray for us. Can I ask someone, Pastor Richard, and Tita Grace, to pray for us, and then let's close into prayers. And
Can we all raise our hands before the Lord, please? Father God, I just thank you, Lord, so much for bringing us Pastor Mark and his lovely wife to us, oh God, here in ETS, oh God. It is so timely, oh God. And Father God, I just pray, oh God, Lord, for the forthcoming birth of this lovely child, oh God. Lord, that it will be totally pain-free, oh God. And Lord, I just pray, oh God, Lord, that you will continue, Lord, to stir both of their hearts, oh God. Lord, and as the Lord gave me a word for you, Pastor Mark, this week, no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. Yes. Ra-ta-ta-ta-ta. Lord, that word, oh God, would start to germinate in both him and his dearly loved wife, oh God. And Lord, I just pray, oh God, that Lord, that whatever they put their hand to, oh God, Lord, just like this morning and in the future, Lord, we have not seen anything yet of what you want to do in them and through them. We want to give you the praise Thank and the you, Lord. glory and the honor in Jesus' mighty name. And all God's people said, Amen. Amen. Thank you, Lord. Praise God. Okay, that's what I share, no? When Pastor Mark preaching about the vision about this church, and then since this church we have the Don't Watch prayer. And that Don't Watch prayer, we had a lot of people who made prophecy. And one thing is, I remember that time now, that was that 20, I eventually was